बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उपस्थित सेक्रेटरी लेबर এবং বিশেষ অতিথিবৃন্দ, my good old friend Mr. Karim and John Robson and many others. Assalamu alaikum and good morning. To begin with, I'm extremely sorry. Probably I've been late by half an hour. But in the subcontinent, half an hour late is no late. I found one train came after 24 hours and everybody congratulated that it came right in time. Because it came 24 hours late, but it came in right in time. So I would consider that 9:30 would be right in time, though half an hour late. So my apology for that I got late. Because whenever I go out on most of the weekends, I'm out from Dhaka, and I always think that I'm going to relax. But I can assure you that even in the weekends, I go for relaxation, I'm field work, visit, and everybody makes sure that I don't get any time to relax. So all the time on the run. So yesterday, we were almost on the wheel for the whole of the day. And the programs keeps on adding. You know what? The problem is that I'm looking after two ministries, which both are very big, very, very big. The other day, we were discussing with the chief advisor about my one ministry, that is shipping ministry. When I gave him the paper, the summary, and we were discussing about the ministry, he just said, my God, I didn't know that half of Bangladesh is with you. I mean, he said, why the land ports? I have to explain what is land ports. Then labor ports. Remember that we have 20 land ports, 54 labor ports, which is increasing day by day. And then, of course, the 3 seaport and 1 deep seaport. And then thousands and thousands of workers. So both ministries related, you know. I find a lot of relation between the two ministries. And in fact, the labor ministry should be part of the shipping ministry, or shipping ministry should be part of the labor ministry. When I go to Chittagong port, I face the laborers, you know, and they have a unique problem. Their problem is different. And their problem is political. Their problem is nothing to do with the OSH. But then they don't even know what OSH is. And I've told Chittagong port to have a special hospital for the port laborers, because their problem is unique. Their problem is not what Dr. Rehana said, that you know the sound and pollution. Their problem is different because they're overworked, they're hard worked, and sometimes they face hazards as well, because we don't have the green energy. The energy which we have now, the demand of using green energy. And for us, conversion into green energy is a huge issue. Though we have already signed kind of convention in IO. Similarly, when I was asked to take over this ministry, I was totally lost. I didn't know what to do, because when I came, right from the day one, I had to face a lot of unrest in the labor sector. Huge unrest. And I'm very grateful that I had a very dynamic secretary, and we decided how to handle it. And he has always helpful and forthcoming. The only thing probably, sometimes he gets disturbed maybe with his family. When I call him at about 12 in the midnight, sometime early in the morning at 4, when I was in England, I think I called him about 4 in the morning, and he asked me, don't you sleep? I said, no, I don't sleep, because something gets into my head wherever I am in the world. I get it relieved by telling. About the NOSHTRI, when I came, I was briefed about the NOSHTRI. But unfortunately, I could not get time to come to Rajshahi, which is a beautiful city and a beautiful environment in our country. This city, very quiet, not very crowded like Dhaka, not noisy, but very nice. So
I came, I think 16 years back when I was in the Election Commission for the purpose of registering the voters. So it's a nice place to establish this, particularly the research work. And আমি যদিও শুধু এই রাজশাহীতে নয়, আমি যখন রাজশাহীর কথা শুনলাম এবং যখন আমি ব্রিফ হলাম, তখন আমি সেক্রেটারি মহোদয়কে বলেছিলাম যে আমাদের এই ধরনের রিসার্চ ওয়ার্ক আরও দুটি জায়গায় করা দরকার, একটা চিটাগংয়ে এবং একটা আইদার গাজীপুর আর নারায়ণগঞ্জ। বিকজ যেটা হবে কি, এখানে তো ফর্চুনেটলি আর আনফর্চুনেটলি অতটা ইন্ডাস্ট্রি করে ওঠেনি, বাট যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাবগুলো আছে সেখানে যদি রিসার্চ ওয়ার্ক হয় তাহলে ইট উইল বি ইজিয়ার ফর এভরিবডি টু কালেক্ট ডেটাস অ্যান্ড দ্য ফিল্ড ভিজিট। সো আমি আশা করি, আমি বলেছি অনেক কিছু বলি, আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই, বাট আই থিঙ্ক দি সেক্রেটারি হ্যাজ নোটেড। এবং একই সাথে আই সেড দ্যাট টু ইনক্রিজ the inspector activities. Already, I hope that we have taken up one office in every district. I hope that it is line with the planning commission or wherever it is. We are trying to also, I have, if not I am not instrumental, but I emphasize on আমাদের কিন্তু লেবার অ্যান্ড কর্মসংস্থান, কিন্তু আমাদের লেবার আছে, কর্মসংস্থান নাই। Therefore, I have requested the secretary to take up that wing, and it's in progress, I believe. It's being examined at the government level. About health hazard, technical issue from Dr. Rehan on the health hazard is that too. আমরা অনেক কাজে একসাথে পড়ে গেছি, এই কারণে কোনোটা হয় কোনোটা ছুটে যায়। ফর এক্সাম্পল, আমি এই মন্ত্রণালয় আসার সাথে সাথে the question came about ILO and our stand on the ILO and our gap with the ILO, and particularly the rectification of few conventions and also improving the BLA. This became one of the biggest problem and the biggest toughest issue for me. এবং আমরা মোটামুটিভাবে এটাকে একটা পর্যায়ে আনলাম। মিস্টার সুলতান এখানে আছেন, ওনার কমিশন রিপোর্ট আমি সেরিমনিলি আমার কাছে হ্যান্ড ওভার করেছিলেন, অ্যান্ড উই গন থ্রু দ্যাট এবং আমি একটা কমিটি তৈরি করেছিলাম টু সি যে আমরা এই পর্যন্ত যা কাজ করেছি তার সাথে সুলতান কমিশনের যে রিকমেন্ডেশনগুলো সেগুলো কতখানি সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা কতখানি আমরা নিতে পারি। আই এম ভেরি হ্যাপি টু সি যে উই হ্যাভ অলমোস্ট taken your recommendations, very painstaking recommendation, very painstaking commission that you had, and we respect for that. My complete regards for that. And আমরা হয়তো যতগুলো কমিশন বাকিগুলো আমি জানি না, বাট এই কমিশনের যে কাজগুলো অত্যন্ত আমার মনে হয় যুগোপযোগী। নস্ট্রির যে রিসার্চ করার বিষয়টি আছে, আমার মনে হয় যখন আমরা শুরু করেছিলাম তখন আমি শফিকুজ্জামান সাহেব বলেছিলাম যে আমাদের সরকারের একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা বাংলাদেশ সরকার, যেটা আমি আগেও দেখেছি, আমার প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স 5 years in the কনস্টিটিউশন পোস্ট, ওখানেও দেখেছি যে আমাদের রিসার্চ বলতে কোনো কিছু নেই। রিসার্চ বলতে একটা পেপার রাইট এ পেপার, এবং সেই পেপার আমরা কোথা থেকে লিখবো, কী লিখবো তাও জানি না, মন গড়া লিখি, যেটা ম্যাডাম জাহিদা বললেন যে মন গড়া একটা থিসিস জমা দিয়েছি। আমি সবচেয়ে বড় ফেস করেছি একটা ইনস্টিটিউশনে 5 বছর ছিলাম, ওখানে আমি বলেছি যে হ্যাভ আর্কাইভ, হ্যাভ রিসার্চ ওয়ার্ক, না যেটা আছে সেটাই আছে। When I was doing my PhD, it was difficult for me to get any kind of data. কবে ইলেকশন হয়েছে সেই ইলেকশন ডেটা কি নাই, 73টা নাই, খুঁজে অনেক করে বের করেছে। And it took, which I should have completed in 2 years' time, it took 4 years for me to go through various papers, যা পেয়েছি হাতের কাছে নিয়েছি সেখান থেকে। আমাদের দেশে কিন্তু কোনো সেই ধরনের রিসার্চ ওয়ার্ক নেই, ডেটা নেই, এখন হচ্ছে। তাই আমি প্রথমে যেটা বলেছিলাম যে we in government, we think we know everything. We have all the solutions, but we don't have all the solutions.
বিশ্বের কোনো সরকারের কাছে কোনো solution, 100% solution তার কাছে নেই। Therefore, they depend on expertise outside. They depend on research outside. So, আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা আমাদের এতগুলো ইউনিভার্সিটি আছে। So many universities that are working on these issues, so many issues. Students are researching, they are going abroad, they are doing PhD, they are coming back. আমরা এই ইনপুটগুলোতে কখনো নেই। And you will be happy to know that first time that we have signed an MOU with North-South University. So one may ask, why North-South University? Because I am one of the researchers in North-South University. And North-South University, Sultan Commission নিয়ে আমাদের বলার আগেই they have চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছে। আমাদের জন্য অনেকগুলো রিকমেন্ডেশন দিয়েছে। যদিও সেই রিকমেন্ডেশনগুলো মোটামুটি রিপিটেড রিকমেন্ডেশন। But we started associating academia with the executioners. In government we may be planning, but we don't know what statistics we are planning. We have no idea. The other day I was sitting with the Japanese, যেহেতু রিসার্চ করার কথা বলছি, আমি আসার পরে দেখলাম যে আমাদের বাংলাদেশে এতগুলো পোর্ট আছে, এতগুলো শিপিং লাইন আছে, এত কিছু আছে, বাট উই হ্যাভ নো ইন্টিগ্রেটেড লজিস্টিক সিস্টেম, ইনক্লুডিং উই ডোন্ট হ্যাভ এনি স্ট্র্যাটেজি যে একটা পোর্ট কীভাবে পরিচালিত হবে, আগামী 10 বছরের পোর্টের কী অবস্থা হবে। এই কতগুলো পোর্ট আমরা বানিয়েছি, কেন বানিয়েছি, ওয়ার ইজ দ্য ইন্টারলিঙ্ক। এই যে আমাদের যে 24টা বা এখন 20টা হবে, 20টা ল্যান্ড পোর্ট আছে, এটার সাথে কী কানেকশন। এখানে যে আপনার স্থলবন্দর আমি গতকালকে দেখে আসলাম, সরি সোনামুড়ির, সে হিউজ পোর্ট, এটার সাথে কী কানেকশন। There is no strategy, no plan, no tactics how to do it. So আমি শিপিং মিনিস্ট্রিতে বসেই প্রথম বললাম যে 53 বছর 54 বছর বাংলাদেশের এত বড় বড় পাখা পাখা মন্ত্রীরা ছিলেন, তাদের মাথা থেকে এটা বের হয়নি যে উই নিড an integrated strategy for running Bangladesh ports. And we have no idea, no knowledge. I just gave framework. And ওই framework-কে আমি ভাবছিলাম যে আমরাই করতে পারবো। But we found out, no. Therefore, when JICA came, JICA is working in Madhurpuri, when they heard that I am going to do that, they came out, they said, we will do it. We'll give you the grant and our expertise. The other day I was sitting, next time I'll invite Labour Ministry. We were sitting and I was surprised how they have taken out all these statistics. How they have gone door to door to get these statistics. And they projected, every port they projected what is going to happen in 2 years, what is going to happen in 10 years. Maybe that projection may not happen, but then they say every 2 years you go and revise with new data. And then surprisingly, we have a port which is 74-year-old. They found no data. No data was kept because we are not research oriented. And that's the problem. So I believe that NOSHTRI would fulfill that gap that we have. Let me tell you a few words on the labor sector. I'm still facing a lot of difficulty with the labor sector because most of our workers have not been looked after for the last so many years. I'm not saying have not been, but not adequately. When I came, I started listening to them. I had 5 hours TCC meeting. Mr. Rotan is sitting here, he knows. 5 hours continuously. I did not get up even for going to washroom. We had to finish in 5 hours time. And then again when I faced ILO, I was shivering. Because before Bangladesh, when I presented, I would like to present what we have done. Before Bangladesh was Belarus. And my God, the minister was in Belarus, he was connected with the digital. If he was there, I didn't know what would have happened with him. So I was telling the secretary, yes, I'm very shaky because the charges were brought to on Bangladesh before, and we were supposed to face that in this December. So I started talking and giving what we are going to do and what we have done because of the experience of the 5 hours that I have talked.
That gave me a lot of courage that I could speak. What are we going to do? And believe you me, that we had tremendous support, and that support, probably I couldn't drink, nobody could drink. The whole day Bangladesh was talked about. So they somehow or other gave us up to March next year. Am I right? So আমাদের এখন আমাদের কাজ করতে হবে, সেই কাজগুলোর জন্য আপনাদের সহযোগিতা দরকার। আমি মনে করি মিস্টার শফিকুজ্জামান, আপনি যদি না করে থাকেন তাহলে রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সাথে আমরা একটা এমইউ করি, বিকজ এখানে রাজশাহী, so that we get their feedback as well on the work. Definitely they must be working on labor issue. আর যে কথাটি ডক্টর রেহানা বলেছেন, দিস ইজ ভেরি ফ্যাক্ট, যে আমাদের সব গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রিগুলো আপনি দেখবেন ঢাকা শহরের মধ্যে, এমনি ঢাকা শহরের অবস্থা খুবই খারাপ। এখানে আরও হ্যাজার্ডাস অবস্থায় আমরা আছি। শ্রীলঙ্কাতে এরকম ছিল, সব কলম্বো, ইন ওয়ান স্ট্রোক অর্ডার দে অল ওয়েন্ট আউট অফ কলম্বো ইন এ বেটার প্লেস। আমি জানি না ভয় আমরা নর্থ বেঙ্গলে করতে পারলাম না, এইসব জায়গায় রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, এখানে কেন আমরা ইন্ডাস্ট্রিগুলো করতে পারলাম না? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? এভরিবডি গোজ টু ঢাকা, এভরিবডি গোজ টু গাজীপুর, এভরিবডি নারায়ণগঞ্জ, কিছু হলেই রাস্তাঘাট বন্ধ। আমার মনে হয় যারা ইন্ডাস্ট্রি করেন তাদেরকেও চিন্তা ভাবনা করতে হবে। আই এম ভেরি হ্যাপি দ্য প্রাণ হ্যাজ অ্যাটলিস্ট স্টার্টেড হেয়ার ইন রাজশাহী। আমাদের মনে হয় যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলোকেও কিছু ইন্ডাস্ট্রি যেগুলো ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। আজকাল তো কমিউনিকেশন ইজ ভেরি গুড, আপনি এখান থেকে চিটাগাং নিয়ে যাবেন, হার্ডলি উইল টেক ফিউ আওয়ার্স। However, I must congratulate Labour Ministry for this NOSHTRI, and আমি মনে করি যে আমাদের আরও দুই একটি জায়গায় এটা করা উচিত। Immediately we should go and make a plan. About the hospital, I talked with you, Mr. Shafiq, earlier, that we should have a centralized hospital somewhere. And as you know, I have also requested our Labour Ministry to have 64 offices in 64 districts, whether they are industry or no industry. Because in that case, what will happen, we will have some kind of overview. যদিও আমি লম্বা করছি এই কারণে ভাই আমাকে অনেক কষ্ট করে এখানে আসতে তো নিয়ে আসতে হবে, বহু জায়গায় গেছি, তো আমার সময় দিন to listen to me. We are not here for 5 years, for a few months. আমার যে প্ল্যানগুলো সেগুলো কিছুটা আপনাদের বললাম, অনেকগুলো বাকি আছে। আমি মনে করি যে research work is a must in anywhere in the labor world. Therefore, please bring more academia here, those who have been doing their higher studies on labor issues. So please bring them so that we are enriched. আজকের থেকে গত আগে যে labor প্রবলেমগুলো ছিল সেখান থেকে অবশ্যই এখন পর্যন্ত আছে। আপনি ম্যাডাম জাহিদা বলেছিলেন about the women workers and their facilities. কিছুটা ইমপ্রুভ হয়েছে, বাট নট অল। আই এম নট ভেরি হ্যাপি। আমাদের অনেক, ইটস নট অনলি দ্যাট ইউ আর the government official, the ladies are, there are huge women laborer who are not registered. আপনি নির্মাণ শিল্পে নিয়ে দেখেন, মহিলারা বেশিরভাগ কাজ করছে, ছোটো ছোটো বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করছে, কিন্তু they are not registered with us, with law ministry, labor ministry, and therefore আমরা তাদের ফ্যাসিলিটিগুলোকে এক্সটেন্ড করতে পারছি না। So I have asked this time, they are pretty burdened with whatever I am trying to do. I have asked that our cabinet television চিঠি বন্ধ দিয়েছে যে do not give any work order to those construction farm who are not registered under BLA. চিঠি দিয়েছে, ওদের চিঠির জবাবটা এখনো পাইনি ম্যাডাম, যেহেতু আপনি কোঅর্ডিনেট করেন আপনাকে পেয়ে সামনেই বলছি কথা। সো প্লিজ নোট অ্যান্ড সি ওয়ার ইট ইজ। আমরা চাই যে তারা রেজিস্টার্ড হোক এবং দে মাস্ট ফলো দি ইন্টারন্যাশনাল লেবার ল অ্যান্ড প্র্যাকটিস। সিমিলারলি আমি সবই সাহেব জিজ্ঞেস করলাম যে আমাদের এখানে এতগুলো ক্লাব আছে, বড় বড় ক্লাব, বড় লোকদের ক্লাব, what happened to their workers? Have their workers been ever counted? উনি বলেন না, আমরা তো কোনো ক্লাবকে এখন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি। So I asked him that give a letter to all clubs in Bangladesh, social club, I'm talking about. Social club, they have employees. I don't know how they're being employed, how they're being
treated, how they are given structure of their salary. So hopefully, he's told me that he's given already letter to 17 class. Now I found that some club are very clever. They have no permanent employee. They are all contractual. So I said, even if it is contractual, they have to account for that how their workers are being treated. So এখানে অনেক সেক্টর আছে আমরা যারা বাদ দিয়েছিল লেবার মিনিস্ট্রি থেকে বড় বড় শপিং মল এখানে মোর দেন 5 যেটা বলে শপস more than 5 employees. সেখানে শত শত employees. We don't know whether they have an association, whether they have any platform for their demand or their grievances to be told. So we have given letter this time. We sent inspector. I think I will বলতে পারবেন যে প্রথম খুবই রেজিস্ট্যান্স হু আর কেন করবো কী করবো যারা সব দোকান বন্ধ করে দেবো সব বন্ধ করে দেবো আর আমি অনেকটা I said I will do first and then I will see what is the rule. If you look at the rule, you can't work. The rule আপনাকে পারমিট করে না আমি যে এই যে কিছু কিছু অ্যাকশন নিয়েছি today owners are selling their houses. I'm talking about those owners that are default করেছে কোনো প্রপার্টি পাওয়া যাচ্ছে না all property mortgage and every bank খুশি মনে পয়সা দিয়েছে. Can you imagine one bank giving 27,000 crore when I asked how did you give it? This is what has happened. এটা এক বছর বা দেড় বছর বা 2 বছরে রেকটিফাই করা ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট. এখনো শ্রম মন্ত্রণালয়ের হাতে একটা দুইটা বাড়ি আছে একটা বাড়ি আবার একটা জায়গা ধরে রেখেছে পারফোর্স গিভেন লোন ফ্রম বোর্ড আমাদেরকে টাকা উঠাইতে হবে. এখন মালিক ওই মালিকের বাড়ি আমরা নিয়ে নিয়েছি ওই মালিকের জমি আমরা নিয়ে নিয়েছি. Inhuman, we should not do it, but we have to do it because they are not paying to their workers. Who is looking after them? It's not ILO or anybody. It has been looked after by this ministry. That the workers are at least get their basics correct. আমি টি গার্ডেনে গেলাম যেটা ম্যাডাম বললেন যে সিনিয়ররা চলে গেলে অথবা প্রথম থেকে আপনারা তো অনেকেই জানেন না টি গার্ডেনগুলোতে এত মহিলারা কাজ করে দেয়ার ইজ নো টয়লেট ফেসিলিটি. এবং যখন মহিলারা আমার সামনে কথা আমি জানতাম না ওটা যখন বললেন যে মোস্ট অফ দ্যাম সাফারিং ফ্রম আ কাইন্ড অফ ক্যান্সার বিকজ দে ক্যানট গো টু দ্য ওয়াশরুম ফর বেসিক থিং. সো হোয়াট দে টোল্ড মি আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ রাইট যে যতক্ষণ তারা ওখানে কাজ করে সেটা 12 ঘন্টা হোক 8 ঘন্টা হোক 10 ঘন্টা হোক they don't go to the washroom. They go home and then after they finishing their job and they go to the home. I said, this is inhuman. So I told Mr. Shafiq to call all these owner of the tea garden and we'll make sure that they comply, at least they have toilets in the garden. Why don't they have? I don't know. What is the logic? Drinking water. They're not drinking water. So we are looking into the industrialized sector. We are not looking at the agri sector. That's agriculture. That's agri sector. And I'm not supposed to be the only one who should do it. The commerce ministry, the other ministry, probably nobody looked at this. So আমাদের অনেক কাজ করা বাকি আছে এবং এই কাজ এক বছর বা 2 বছরের নয়. It has to continue for some time to come up with this. We cannot become Europe, that is fact, because we just started, our industry started hardly 30-40 years. Europe has 200 years of experience. Europe went to the same thing what we are going through now. Therefore, we have to do whatever we can do, but it has to be a positive move. And for that, I am very thankful to ILO that with their help and understanding. And my attendance of 2 ILO convention meeting made me wiser on this sector. We have already signed, we are only ready, we have already rectified 3 of the convention, in which one of the most important is 190, which is
some kind of a occupational hazard for the ladies, and I'm sure that that will create an impact not only in the labor sector, but it will create impact in the world, that we are ahead of many developing countries as we are transforming into a middle income group. As you say, we have to at least be the mentality of that. আমি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার অনেকগুলো কথা শুনেছেন। সম্পূর্ণটা আমি এখনো বলতে পারিনি what we are trying to do. I only hope that we initiate, তারপর next government will come. Hopefully they'll follow. Sultan Sahib pressurize করবেন, Ratan pressurize করবেন for the next government to implement whatever we are trying to do. We have not done all, but we are still on the path, I believe, transition. Look that our workers are definitely feel more comfortable in the workplace. অনেক প্রবলেম আছে। Yes, we ঢাকা শহরের আশেপাশে ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে। This industry creates hazard for the city dweller as well as hazard for them. আমি NOSHTRI-কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। I'm sorry আমি আগে আসতে পারিনি। More committed with the ports of Bangladesh. I thought that is an economic lifeline and it could prove to be such. So আমি দুঃখিত, আবার next time definitely I'll come and sit quietly and see how this will function. I'm thankful to Mr. Karim, who has been my good old friend, and his presence. We live in the same mohalla. We see each other sometime in the morning walk, and he followed my advice while doing his PhD, and he could complete. Thank you very much once again. Thank you, Shafiq, for inviting me, and thank you the others who were here for a long time. আশা করি এই রিসার্চ ইনস্টিটিউট শুধু OSH নয়, অন্যান্য বিষয়ে রিসার্চ করবেন। এবং আমি যেটা বললাম যে আমরা অতি সত্তর রাজশাহী ইউনিভার্সিটির সাথে আমাদের একটা যোগাযোগ করতে হবে। শুধু রাজশাহী ইউনিভার্সিটি না, আমরা আমার মনে হয় যে রুয়েটের সাথে আমাদের একটা প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক হওয়া উচিত। I will request you that by next month we can give a proposal, and next month we can formalize some kind of research on this work. Thank you very much once again. আপনাদেরকে ধন্যবাদ। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে আমার অনেকগুলো কথা শুনেছেন। Some are relevant, some are not relevant, and that's how I am. Thank you so much.